welcome back to Sightseeing. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് മാൻസ്റ്റണിലെ പോളർ ഹെലികോപ്റ്റർ റൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇത് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ പ്രമാണിച്ച് എൻ്റെ ഷെയ്നു ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് തന്നതാണ്. ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ പാളിപ്പോയി. ഇനി ബർത്ത്ഡേ അന്നത്തെ ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹെലനെ ഹുറിക്കൻ അല്ലേ? ഹുറിക്കൻ ചതിച്ചതുകൊണ്ട് അന്നത്തേക്ക് മാറ്റി ഞാൻ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നേക്കുവാണ്. ഇന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല വെതറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ കാറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുവാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് കയറി റിസപ്ഷൻ പോയി ഞങ്ങളുടെ ബുക്കിംഗ് ടൈം എല്ലാം ഫുൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. നമ്മുടെ പൈലറ്റ് ആക്ച്വലി ടൈം അല്ല, നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് കൊടുത്തു. ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് ഹൈറ്റ് പേടിയുള്ള ആളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഹൈറ്റ് പേടിയുള്ള ആള് ഞാൻ ഇനി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറാൻ പോവാണ്. അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. യുവർ നെയിം ഈസ് റീസ്, റൈറ്റ്? റീസ്. നമുക്ക് റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് പൈലറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം അല്ലേ? നമ്മളോട് ചോദിച്ചു ആദ്യമേ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണോ റൈഡ് ചെയ്യണേന്ന്. അല്ല, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ ടെൻസ്ഡ്, എക്സൈറ്റ്മെന്റ്, happiness, everything is there. Yeah, that's fine. Well, we'll be going in this one just here, the R44 silver and green one. Okay, so okay, we can get you seated there. Make yourself comfy just in the back there. There you go, there's your seatbelt. Okay, I'm going to shut the door for you now. Okay, follow me around. Okay. This is a dual control one. Okay. Now it's booked as a sightseeing flight, but if you would like to have a go at flying, you're more than welcome to, but don't feel you have to. Okay. So there you go, you can make yourself comfy in here. Here. Yeah. Okay. തലകറങ്ങി വീഴുമോ? Let's see. And then here's your belt. Okay. Comfy? Yeah, yes. Okay, next one. This is the warm bit, because we're essentially sat in a greenhouse at the moment, but once we've actually got going, it will cool down a bit. Get those vents on. I might actually open them. Okay, let's be on our way then. Terry's over on our right hand side. He's just going to check that aircraft over for us. And just careful on that lever for the pulling that lever. Okay, we are. And then we'll get some of that nice cooling air in. Nice feeling actually. Nice, isn't it? Yeah. Relaxing. Oh yes, it's I'm like a light feet now. Have you gone to the food festival at all? At Broadstairs, they got their food festival on this weekend. Yeah, I was down there yesterday, and I can highly recommend the. Oh yes, I spotted our house there. You got it? Got it. Oh, perfect, great. We found it at last. Lovely. Thank you. Okay, round to the left now. You'll see a good view of the court. This is Harbour, right? Yeah, Ramsgate Harbour.
nice light grip, eyes straight ahead. Trying to steer across as flat as you can. They're very, very sensitive to tiny little movements. 3, 2, 1. You have control. എടപ്പില് സ്റ്റോപ്പിലിട്ടാ ബാക്കി വല്ലതും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആലുവയിൽ ഇറക്കാം. പിന്നെ പാപ്പി അയ്യോ അയ്യോ എടാ ഭ്രാന്തൻ അയ്യോ ഇതിനകത്ത് ഭ്രാന്തൻ അച്ചോ എന്താ ഇയാൾ കളിക്കുന്ന സുനാപ്പി എന്ത് എത്ര അയ്യോ ആ കിട്ടിപ്പോയി അർജുന ഒന്നും പറയണോ ആളിറങ്ങി നിർത്തണോ പോണോ It's lovely, yeah, it's actually lovely from up here. I mean, it's lovely from the ground as well, but it's even better from up here. Okay, a little bit less pressure now to get us back on the coast, so you're bringing that bar over. That's it. Great view now of Bondi Bay there. And then back to the right, and then follow the coast. A little bit of forward pressure. Get that nose there. You're all good, you're all good. Nice, a little bit of forward again, drop that nose. And we'll pick up a bit of speed in your very, very good rudder. Kind of a random little day off for you, isn't it? Taking the view. There you go, you've blown the helicopter. You've blown the helicopter around again. Look at that. Right the way around the planet. Perfect. Yeah, you'll get a good view of Ramsgate and Margate and that. Yeah, that's Looks like the intro, I think it's like very low tide. yeah, but it is. We'll come back around. That was a beautiful landing as well, wasn't it? Look at that. Smooth, very smooth. Thank you, thank you. Oh, you're alright, are you alright? You're alright. You did a brilliant job, well done. You can officially say you've flown a helicopter. That can't be bad, can it? Can't be bad. Thank you. How do you like that? Well, you know, it's day one. Don't expect too much. No, you did really well there. Did you enjoy it? Yes, it is. Good. That's the main thing. Would you like me to get a photograph of you both together? Yes, please. What I'll do, I'll shut the door and then you can stand by the maybe stand by the machine there. Okay, no. Do you feel a little queasy? Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Oh yeah, pleasure, no problem at all. നമുക്ക് ഇതുണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ കെന്റില് ഹെലികോപ്റ്റർ ഫ്ലൂ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരെ കിട്ടി. എൻ്റെ പേരിൽ ഇത് ഷാനിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഒരു സൊവീനർ പോലെ നമുക്ക് വെക്കാനൊരു സംഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തൊണ്ട ഇടരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ആക്ച്വലി മൊത്തത്തിൽ ഇതായതാണ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി നല്ല കിടിലൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ആദ്യം എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇത് മന്ദത പോലെ എനിക്ക് കാഴ്ചയിലൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നെങ്കിലും പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ
എന്നാൽ മേളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് കാണാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കാണിക്കാം കേട്ടോ. അത് കാണിച്ച് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊരു വ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി, ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സമയമായി. അപ്പോൾ ഇനി വിശേഷങ്ങളുണ്ടാവും. അതെ, പോളാർ ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ ടിൽ ദെൻ ബൈ.